and gratitude to the European Parliament's resolute and unwavering support. President Zelensky is expected to address the European Council via video link, and leaders will take stock of the latest development in Russia's war of aggression. Last week, we witnessed the destruction of the Novakhovka Dam, which has devastated consequences for thousands of Ukrainians and their entire communities. Innocent people have been deprived of their homes and their livelihood. Too many have lost their lives. The disaster would not have happened if Russia has not started this illegal war of aggression against Ukraine. In spite of all this, the Ukrainian spirit and determination grow stronger for each day. It is truly remarkable that Ukraine has been able to move forward on its reform efforts under these extremely difficult circumstances. We have said it before, but we say it again. Ukraine's future is within the European Union. During this semester, the Union has taken important decisions to accelerate support for Ukraine. We have continued to put pressure on Russia by adopting the 10th sanction package. And let me assure you that the Swedish presidency is working tirelessly to package number 11. We are progressing on how much to use Russian frozen immobilized assets, and we do it in close cooperation with our partners in allies in G7. We are moving towards EU agreement on a judicial solution regarding Russia's crime of aggression. We have provided ammunition to Ukraine, and we have decided to procure ammunition together. We are also working on the act in support of ammunition production to strengthen our industry capacity. On the economic agenda, leaders will follow up their conclusions on industrial policy and on the single market and Europe's long-term competitiveness and productivity. As you know, European competitiveness is a core priority of the Swedish Council's presidency. Our economic policies have long been decided by short-term crisis management, public interventions and aid packages, such as the reaction of COVID-19 and the US Inflation Reduction Act. Over the last 4 decades, our growth rates have been modest compared to the United States. European productivity is lower than other major economies, and perhaps even more, we continue to spend less on research and development. Europe needs a long-term approach, and this spring has marked an important step towards such an approach. The Commission forcefully responded to the European Council's request for a strategy to boost competitiveness and productivity, and the strategy puts the internal market, R&D, skills, access to private capital and better regulation at the core of EU policies. Reversing trends will take dedicated actions overseen by leaders over many years, and we hope that we can count on Parliament's support. On security and defence, the European Council will take stock of the progress of the implementation of its previous conclusions and give further guidance on the Union's security and defence capacity. Leaders will discuss the reinforcement of our defence industry through the Common Procurement Act, IDIRPA, and the Act in Support of Ammunition Production, ASAP. They are also expected to welcome the approval of Civil Common Security and Defence Policy Compact. In the presence of Secretary-General Stoltenberg, the European Council will discuss EU-NATO cooperation ahead of the NATO summit in Vilnius. Moreover, the European Council will hold a strategic discussion on China. Unity and determination will strengthen the effectiveness and credibility of our relations with China. In the EU, we need to formulate our own open but firm approach to global affairs and also rely on strong partnership with the US and other democracies. Our own societies must rest on a solid base in terms of economy and democracy. We need strategic unity in defending openness and cooperation, while addressing vulnerabilities and excessive dependencies while with security implications. That is de-risking in practice. Ladies and gentlemen, the European Council will also once again come back to the issue of migration, and not at least at the external dimension. President von der Leyen's visit to Tunisia, along with Prime Minister Meloni and Prime Minister Rutte, reaffirms the leaders' commitment to working with partners.
The Presidency and the Commission will inform the implementation of the conclusions on migration from February and March. And this time it will be in a positive spirit of the New Deal of the Migration Pact in the Council. The Swedish Presidency has worked hard for this, and we are proud that the Council is now ready to go into final stage and find a compromise between the co-legislators. We urgently need a deal that can deliver results. Mr. President, if you allow me, since this is my last and final Strasbourg sessions as presidency, I also want to take the opportunity to say thank you and express my gratitude to being able to represent the Council in this chamber. I am convinced, and maybe even more after this 6 months, that the only way forward is a strong, respectful and sincere cooperation between the Council and the Parliament. The Swedish Presidency has worked very hard on advancing our common political agenda, and I do truly thank the Parliament for a high level of commitment from your side. With that, I would like to say thank you for your attention and looking forward to the debate. Thank you. Frau Roswell, der Dank liegt auch bei uns. Danke für Ihr Engagement, Ihre ständige Präsenz und Ihre Offenheit im Dialog mit dem Europäischen Parlament. Nicht nur in diesem Hause, sondern auch bei den Begegnungen, die wir auch gemeinsam hatten in der Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten. Herzlichen Dank und alles Gute. Ich komme nun zum Vertreter der Kommission, Herrn Vizepräsidenten Šefčovič Maroš. The floor is yours. Thank you very much, Mr. President, Madam Minister, dear Jessica, honourable members of the European Parliament. The last European Council before the summer break comes at an important moment in time. Russia's brutal invasion of Ukraine rages on, with the destruction of Kakhovka Dam leading to an unprecedented human and ecological disaster. The Ukrainian counteroffensive is now underway, and leaders will, in no doubt, look at the developments very closely. They will discuss the situation on the ground and all aspects of our continued unwavering and multifaceted support, including on Ukraine's peace formula, sanctions and sanctions enforcement, frozen assets, military assistance, Russia's accountability, and a brief point on enlargement based on the Commission's oral report to be presented at the informal General Affairs Council on the 21st and 22nd of June. If you allow me to proceed with economic matters, the Commission will put forward a communication on European economic security next week, which will help steer the leaders' discussion. In line with the March European Council conclusions, the Commission will also update the leaders on the progress made since the adoption of the long-term competitiveness communication on the 16th of March, including on discussions with the US on the effects of the Inflation Reduction Act. As you know, there are a number of concrete proposals on the table to further strengthen the single market and the competitiveness of our industry. And we are very happy to work on all of them with both co-legislators. I'm talking about the Critical Raw Materials Act, about Net Zero Industry Act, about the Artificial Intelligence Act and Data Act. All of them are very important for the competitiveness of the European economy. And we are very much looking forward to continue progressing on this file with both co-legislators. Following the review in November 2022, in April, the Commission presented proposals to implement the most comprehensive reform of the EU's economic governance rules since the aftermath of the financial crisis. The measures are designed to strengthen public debt sustainability while promoting sustainable and inclusive growth through reforms and investment in all member states. With the general escape clause set to expire at the end of 2023, we hope leaders will encourage further work on this issue in the Council. Leaders will also endorse an integrated country-specific recommendations and conclude the 2023 European semester. And finally,
Commission's proposals on the review of the multi-annual financial framework to be published next week will feed into the leaders' first discussion on the matter with a view to steering the work of the Council. I think that the external issue has been excellently covered by Minister Jessica Roswell. I would just add that we will also prepare in a great depth the discussion of the leader on the agenda for Latin America and Caribbean, but also on our overall relationship with China, and we will also provide the material for the discussions on the relations with partners in Mediterranean, in particular Tunisia. So if you allow me, Mr. President, I would now proceed to the topic of particular interest of the plenary today, and this is migration. The approach we have pursued so far delivers results. On addressing the day-to-day migration challenges, we have come up with concrete operational actions. Actions which started to have an impact in terms of fewer irregular arrivals, more effective returns, and the fight against smuggling that risks human lives for profit. At the same time, we are working on increasing legal pathways to support to third countries with capacity-building measures. We appreciate the intense work on the legislative track. The political agreement reached by the ministers at the Justice and Home Affairs Council last week on the general approach on the new pact on migration and asylum is indeed a major step. It demonstrated that this is an area where member states could find a large qualified majority in support for two key pillars of the pact. I'm talking about the Asylum and Migration Management Regulation and the Asylum Procedure Regulation. The Commission welcomes the political agreement reached by the member states because this is a real breakthrough after years of intense negotiations, and I would like to thank the Swedish presidency for that wholeheartedly. Trilogues on these two pillars of the pact have started right away this week with the first good trilogue, and it is our joint duty to deliver on the reform of our migration policy. And now we have the momentum to do so. President von der Leyen will send again a letter to the leaders ahead of the European Council outlining the progress on operational measures and taking stock of the work of the co-legislators. The Commission welcomes the important steps taken by the co-legislators under the joint roadmap with a clear goal to adopt the pact before the end of the mandate. And this comes in addition to the provisional agreements already found on three other pillars of the pact, like the Reception Conditions Directive, Qualification Regulation and the Resettlement Framework Regulations, while trilogues started already on Eurodac and Screening Regulation. And I would like to commend and thank the European Parliament for having adopted its negotiation mandates on key files of the pact already in April, because we know that this is massive work, be it on screening regulation, asylum and migration management regulation, asylum procedure regulation and the crisis proposals. But this just proves and shows that the large majority across the political groups supports this reform. The position of co-legislators offers a good foundation for the negotiations, and therefore interinstitutional negotiation should now intensify. It is essential that we all remain committed and open to compromise, to create fairer, more efficient and sustainable system for asylum and migration management, and to show that with trust and cooperation we can meet and master our common challenges. So I will stop here, but before I will do that, I also would like to thank Jessica, the team of the Swedish presidency, for excellent cooperation, not only here in the European Parliament, but we are also sitting together in the General Affairs Council. Thank you for great work and your personal commitment. Thank you very much for the attention. Danke vielmals. Wir kommen nun zu den Fraktionssprechern. Für die Europäische Volkspartei hat sich Herr Paulo Rangel gemeldet. Voorzitter, Sra. Ministra, Sr. Vice-Presidente, antes do mais queria naturalmente agradecer e saudar a presidência sueca pela forma absolutamente impecável como presidiu a União Europeia durante este semestre.
Queria também dizer que, neste Conselho, é fundamental reforçar o apoio à Ucrânia. Depois do ataque brutal à barragem no Dnipro, que levou à catástrofe humana, levou a um crime de guerra e, em particular, a um desastre ecológico. Temos também de olhar para a revisão do MFF neste Conselho Europeu, que é crucial no sentido de dotar a União Europeia de meios para enfrentar os problemas que tem por diante nos próximos 3 ou 4 anos. E, finalmente, a prioridade que se deve dar neste momento à América Latina. Mas, vindo diretamente ao ponto que consideramos fundamental depois deste avanço no Pacto das Migrações, importa recordar a este respeito aquilo que disse o Papa João XXIII, a propósito da dignidade humana. Todo ser humano é pessoa. E, portanto, a dignidade humana obriga-nos a defender o tratamento digno dos refugiados, dos requerentes de asilo, dos migrantes, daqueles que procuram trabalho e chegam às nossas fronteiras. Mas, ao contrário do que defendem certos grupos políticos, isso só é possível garantindo fronteiras seguras, protegendo e controlando adequadamente as nossas fronteiras. Só desse modo se combate o tráfico ilegal de pessoas, que é, esse sim, uma violação dos direitos humanos. Só desse modo se consegue desencorajar e diminuir as travessias perigosas e trágicas no mar e no deserto, que essas sim violam os direitos humanos. Só desse modo se pode acabar com o acantonamento de pessoas em apartamentos, seja em Estocolmo, seja em Lisboa, em que há 20 e 30 pessoas por quarto ou por casa. Isto sim é violar os direitos humanos. E, portanto, defender os direitos humanos e a dignidade das pessoas exige combater o tráfico ilegal, exige proteção das fronteiras. Só desse modo se porá fim à instrumentalização de migrantes que hoje está em todo o Nordeste europeu, mas que também aflora de tempos em tempos na Turquia. Tudo isto, como ainda na semana passada demonstrou a Presidente da Comissão com a sua visita à Tunísia com 2 chefes de governo, só é possível se houver uma cooperação estreita, sistemática com os países terceiros. Por um lado, para a ajuda ao desenvolvimento, que fixará as populações. E, por outro lado, para ajudar a lidar com os fluxos migratórios, combater o tráfico ilegal, preparar condições de acolhimento, etc. Nós temos, na verdade, que nos congratular com este passo que foi dado. Ele, no entanto, não chega. Vamos agora para uma fase decisiva de negociação entre o Conselho e o Parlamento, com um passo decisivo para restaurar a confiança dos cidadãos europeus na União Europeia e para garantir que todos os migrantes e os cidadãos europeus vivam em dignidade e em pleno exercício dos seus direitos. Für die Sozialdemokratie hat sich Ihre Vorsitzende, Frau García Pérez-Sirache, gemeldet. Gracias, presidente. La destrucción de la presa de Nova Kakhovka es un crimen de guerra que muestra el intento desesperado de Putin por ganar una guerra que ya hace mucho tiempo que ha perdido. Son todavía incalculables los efectos destructivos de la presa sobre la economía de Ucrania, sus pueblos, sus ciudades, su agricultura, su población desplazada y su medio ambiente. Pero lo que sí que debemos tener claro es quién debe pagar las reparaciones de guerra. Ha llegado la hora de utilizar los miles de millones de activos rusos congelados y propiedades de oligarcas sancionados para pagar los daños de la invasión. El pago de Putin por los daños causados no es solo un acto de justicia con el pueblo ucraniano, sino también con nuestros ciudadanos, porque nuestras sociedades también pagan las consecuencias de la guerra con la subida de precios y por nuestros ciudadanos y ciudadanas debemos seguir tomando decisiones valientes. Nuestra ciudadanía merece una reforma del mercado eléctrico para garantizar precios razonables. Merecen que avancemos en la reindustrialización de la Unión Europea para alcanzar la autonomía estratégica y merecen una reforma de la gobernanza económica con reglas fiscales más claras y más flexibles que garanticen la estabilidad presupuestaria con el necesario crecimiento de la economía. En definitiva, nuestras sociedades merecen una transición verde y digital sin renunciar a las grandes conquistas sociales. Y en plena transformación de nuestra Unión, ¿hacia dónde se dirige la derecha?
Ahora el Partido Popular Europeo se deja arrastrar por la extrema derecha para declarar la guerra a la ley de restauración de la naturaleza, una ley indispensable para reparar el 80% de las aguas y las tierras degradadas. Los socialdemócratas nos opondremos a la contrarreforma de la Agenda Verde que intentan instaurar las fuerzas más reaccionarias, porque la emergencia climática mata a las personas y destruye la prosperidad económica. Más de 300.000 europeos mueren al año de forma prematura por la mala calidad del aire. Y en momentos en que Italia está padeciendo terribles inundaciones y España sufre graves sequías, el negacionismo de la derecha y la extrema derecha es totalmente inaceptable. Señorías, la ciencia es clara. La protección del medio ambiente aumentará nuestra resistencia ante fenómenos meteorológicos extremos. Señores del Partido Popular, ahora que ha decidido ignorar la memoria histórica para abrazar los valores de la ultraderecha, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Además de su negacionismo climático, ¿reforzarán la alianza con los gobiernos ultras de Polonia y Hungría que violan los derechos de las mujeres y las minorías? ¿Abandonarán los derechos humanos con su oposición a la Directiva de Diligencia Debida para impedir que las multinacionales utilicen como mano de obra a niños y niñas en cualquier lugar del mundo? ¿Seguirá fomentando el sentimiento antiinmigrante, incluso ahora que por fin empezamos a negociar con el Consejo la conclusión del pacto migratorio? El principio solidaridad flexible pero obligatoria acordada en el Consejo no es suficiente. Lo que los países receptores en primera línea necesitan son políticas claras comunes de gestión en la llegada y un reparto solidario en cuanto a la acogida. Señorías, en tiempos de recomposición del tablero geopolítico mundial necesitamos fortalecer alianzas entre países para avanzar en la democracia, la seguridad, la erradicación de la pobreza y las desigualdades. La Cumbre Unión Europea-CELAC ofrece una oportunidad única para inaugurar una nueva era en la cooperación a ambos lados del Atlántico, porque queremos para América Latina y el Caribe lo mismo que hoy está en juego en Europa y que cada día debemos defender: paz, progreso y democracia. Muchas gracias. Danke. Das Wort gebeten hat Herr Malik Asmani für Renew Europe. Thank you, dear President, dear Commissioner Šefčovič, and dear Minister Roswell. Let me start by offering my congratulations to you, Minister. Last week you achieved something we have asked for a very long time. Finally, we are witnessing progress on one of the most important policy areas for our citizens. Finally, dear colleagues, the European Union is taking steps to tackle one of the challenges of our time. As some in this House would like us to believe migration is about numbers. Some in this House would like us to believe that migration is only about they and them, as an abstract threat. Some in this House would like us to believe that we cannot solve the issue of migration and that fears should guide us. The narrative and fear mongering of the extremes in this House and so many houses of parliament in our member states is strong. People are receptive to fear, and extremists have an interest in not solving the problem. They care only about steering the polls. And Renew Europe says no to this. Migration is about people, real people, like you and me. People fleeing a crisis or persecution to trying to uphold the values that we hold dear. People that are looking for a better life, our way of life. Our values demand of us that we solve problems, that we are part of the solution, not the problems. Populist thoughts, Renew Europe acts. But we are realistic as well. We cannot solve a problem we cannot manage. The current migration situation is out of control, but it is also complex. That's why I call upon all those of goodwill in this House to help us in managing this crisis. We need to invest more in the root causes of migration. We need to be generous to those refugees who seek shelter and deserve our decency. And we need to ensure that the first safe harbour is close to conflict zones so people can return to normality once it occurs. We need to ensure that Europe is not a human trafficking paradise and that human trade routes are cut off. And yes, third countries that have become transit countries need also to take to their responsibility.
But so do we, by getting this migration pact over the finish line, by showing the citizens that migration is manageable, that the populace is prone on problems and that we can deliver. Dear colleagues, I know we are all united in our horror at the recent actions of Russia in Ukraine. New sanctions, yes. Tackling sanction avoidance, clearly. Real solidarity, absolutely. And we urge the Council to be ambitious. There must be consequences for Russia's war crimes in Europe. Dear colleagues, 1 year from now, I'm confident the political centre will prevail. I know that Renew Europe will be there to build a pro-European majority in this House. But we have to be realistic. Calling the populists and extremists out for what they are is not enough. Flirting with them or trying to copy their behaviour is even worse. Problems are not solved with words, they are solved with actions. And let's get to work and show the people that democracy, compromise, pragmatism and hard work is still the best guarantee for our common future. Together Herr Kollege, bitte. Danke vielmals. Für die Fraktion der Grünen hat sich deren Fraktionsvorsitzende Reintke Terry zu Wort gemeldet. Yes, it is true. A lot of people are seeking asylum in the European Union right now. They have names, they have stories, and they have hope to find shelter in the European Union. And yes, the current asylum system in the European Union is dysfunctional and needs reform. I think almost everybody agrees on that. And yes, finding political agreement in a context of a mostly toxic debate that is driven by fears rather than facts is very difficult. But colleagues, right now, the whole story that still far too many politicians are selling to people in Europe about migration and asylum is simply not working. And that story is tougher rules, less refugees, more walls, less refugees, more fences, less refugees. I get that this is an easy sell and that a lot of politicians find it easier not to get into the difficult, complex reality of things. But these lines are simply wrong and they will bear no breakthroughs, no improvements of the situation, but only frustration and more hardship at our external borders. Right now, there are a number of reasons why the number of refugees in the European Union is high. Reason number one, Vladimir Putin. And I'm not even talking about Ukraine. Because Ukraine was not the first country where Putin's bombs led to millions of people having to flee. And if we don't stand up to him, colleagues, it will not be the last. Reason number two, climate change. The number of climate refugees will increase, the more extreme the impact of climate change will become. So instead of falling back into climate denial, let us take the necessary steps of mitigation and adaptation now, because now is the time we have to act. Reason number three, autocrats that are waging wars against their neighbors and their own citizens, torturing them, imprisoning them, executing them, just because they want to live in freedom. But instead of making deals with these autocrats, we should actually support the people in the streets who are fighting for democracy. The fundamental right to asylum is not only a right, but a lesson from our own history. Let's not gamble it away on fake, simplistic promises that might work in the next election campaign, but not in the long run. But let us fight and also struggle with the position that the Council has found now for a real sustainable solution that combines humanity and order. This Parliament, as a beacon of peace and human rights, owes the world at least that. But let's also talk about crucial decision-making that is ongoing on the Green Deal. And especially let's talk about finding compromise with the EPP, who have recently walked out of the democratic negotiation of a crucial piece of legislation, the nature restoration law. This piece of legislation is not only important to meet the Paris goals and to fight against biodiversity loss. Even if you don't care about any of that, it is crucial to act now in order to keep up our economic competitiveness in the future.
future. Because farmers need healthy soils, they need pollinators, they need clean water, agriculture needs nature. That is why restoring nature is a precondition for a sustainable economic prosperity and for food security. And if you think it is a Green co-chair who is saying this, don't listen to me. Listen to big corporations that have recently intervened in the debate. They say with these actions, like the Nature Restoration Act, the European Union would create a level in Europe and ensure forward-thinking companies are rewarded for their actions to hold and reverse nature loss. The EU would become a more competitive, resilient and sustainable economy. This law is about nature, it's about our in the future. And the EU EPP should come back to the negotiation table. Thank you very much. Ich muss Ihnen schon sagen, dass das jetzt gegenüber allen anderen Rednern unfair war, weil Sie mehr als eine Minute überzogen haben. Ich komme zum nächsten Redner für die IKR, Herrn Procaccini Nicola. Grazie Presidente. Il prossimo Consiglio europeo si celebrerà ad un anno dalle elezioni. Non è ancora il momento dei bilanci, arriverà. Adesso pensiamo al tempo che rimane, alla definizione di una linea politica che affronti e non sfugga le gravi sfide comuni del nostro tempo. Penso all'immigrazione, su questo tema l'Unione Europea ha sprecato troppi anni inseguendo un'ideologia chiamata no borders, impregnata di ambiguità e vetero internazionalismo. Certamente l'ultima riunione dei ministri in Lussemburgo rappresenta un primo passo sulla strada giusta, ma è solo il primo passo e la strada è ancora lunga. Per noi conservatori europei è fondamentale ribadire il concetto che in Europa si entra solamente in maniera sicura e legale, riconoscendo il diritto di asilo soltanto a chi realmente fugge da guerre e persecuzioni. Lavorare sulla dimensione esterna, cioè sui paesi di origine e transito dei migranti, è cruciale per governare e non subire il fenomeno migratorio, delegandolo ai trafficanti di esseri umani e alle ONG immigrazioniste come è accaduto finora. Naturalmente non c'è solo questo tema. Come ECR invitiamo il Consiglio europeo a ricercare un'autonomia strategica aperta, soprattutto in materia di difesa e indipendenza energetica. Per questo accogliamo positivamente lo strumento anticoercizione che dovrebbe consentirci di difendere meglio le aziende europee dalle pratiche commerciali violente e scorrette che talvolta vengono messe in pratica da regimi senza scrupoli come quello cinese. Infine, dobbiamo essere consapevoli della crisi demografica in atto, aiutando gli Stati europei a promuovere politiche in favore della natalità accompagnate da politiche sociali e sanitarie adeguate. Le risorse sono scarse, è vero, ma quante ne stiamo sprecando inseguendo un ambientalismo radicale che non aiuta l'ambiente, men che meno gli esseri umani che vi abitano dentro. Herzlichen Dank. Herr Marco Zanni, you are the next one. Grazie Presidente. 3 punti fondamentali su cui ci aspettiamo in questo Consiglio risposte concrete dalle istituzioni europee. Il primo riguarda l'accordo che definirei storico sul tema dell'immigrazione raggiunto in Consiglio, che rappresenta però solo un piccolo passo finalmente nella direzione giusta di un processo che sarà più lungo e si deve concentrare oggi molto di più sulla dimensione esterna. Meno partenze vuol dire meno arrivi, vuol dire meno morti in mare, vuol dire più sicurezza per i nostri cittadini, vuol dire fare quello che fa uno Stato civile e uno Stato che rispetta lo Stato di diritto. Il secondo grande tema è quello della transizione industriale e mi fa piacere che dopo 4 anni di propaganda ideologica finalmente tanti in quest'Aula si stanno svegliando, è vero, a un anno dalle elezioni, ma stanno capendo quanto sia folle l'ideologia green portata avanti dalle istituzioni europee, soprattutto da una maggioranza in questo Parlamento che ha fallito. I voti di queste settimane sono la dimostrazione che ci può essere una maggioranza in quest'Aula pragmatica che porta avanti in maniera pragmatica una transizione verde che guarda sia al miglioramento dell'ambiente ma anche alle necessità di un'evoluzione
economica e industriale contro l'ideologia di chi vuole riportare l'Europa al Medioevo. E l'ultimo punto riguarda l'economia. Ci avviamo verso una stagione di minor crescita o addirittura di stagnazione ed è importante che le politiche dell'Unione Europea su questo non siano politiche procicliche, mi riferisco alla revisione del patto di stabilità e crescita e all'approccio della Banca Centrale Europea, ma siano politiche di supporto ai cittadini e alle imprese in un momento difficile in cui abbiamo bisogno davvero che vengano iniettati soldi nell'economia per evitare un disastro e per evitare errori del passato che tutti abbiamo riconosciuto. Grazie. Danke, Herr Martin Schirdewan für die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident. Wenn man sich hier den menschenverachtenden Unsinn der Rechten anhören muss, da kann einem schon ziemlich übel werden. Aber so richtig schlecht wird einem erst dann, wenn man weiß, dass die europäischen Regierungen dieses Verachten gegenüber Menschen in Not auch noch in Politik umsetzen wollen und sich vor der extremen Rechten und ihrem Fremdenhass in den Staub werfen. Und noch übler wird es, wenn sich dann hier einige von den Regierungsparteien, liebe Terry, auch du, hinstellen und ihr dann so tut, als hättet ihr mit diesem Angriff auf das Asylrecht so gar nichts zu tun, von Solidarität reden, aber Entsolidarisierung vorantreiben, das ist schon ziemliche Heuchelei. Und nach den fürchterlichen Bildern aus Moria hieß es hier in diesem Haus noch vereint, nie wieder Moria. Doch jetzt sollen an den Außengrenzen der EU ganz viele neue Morias entstehen. Das gemeinsame europäische Asylsystem ist de facto ein Recht, schafft de facto das Recht auf Asyl ab und ist ein Frontalangriff auf Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Schnellverfahren unter haftähnlichen Bedingungen, die auch für Kinder gelten sollen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie groß der Aufschrei in der Europäischen Union war, als Donald Trump veranlasst hat, dass Kinder an der Grenze zwischen Mexiko und den USA eingesperrt und in Lager gesperrt werden. Und jetzt plant die Europäische Union genau das Gleiche, auch mit der Zustimmung Deutschlands. Und die Ampelregierung SPD, FDP und Grüne betreiben genau dieselbe Politik. Und da hilft es auch nichts, vor den Problemen die Augen zu verschließen und den Kopf in den Sand zu stecken, indem man die Schutzsuchenden zukünftig einfach in andere Staaten wie Tunesien abschiebt und denen dann natürlich auch noch einen Haufen Geld dafür überweist, dass sie die Probleme lösen. Diese Deals sind schmutzig und machen die EU erpressbar. Wer ein wahres Interesse daran hat, den Menschen zu helfen, beendet die falsche Handelspolitik und die anhaltende Zerstörung des Klimas und lässt nicht zu, dass Rüstungskonzerne fürstlich daran verdienen, dass ihre Waffen in Krisen- und Kriegsregionen zum Einsatz kommen. Und wenigstens mit einer Aussage war die zuständige Kommissarin Johansson und damit auch die Kommission ja ehrlich. Es geht hier einzig und allein darum, die Anzahl der Asylsuchenden zu reduzieren. Es geht ihr nicht darum, ein solidarisches Asylsystem zu schaffen, Menschenrechte zu schützen und die Mitgliedstaaten und aufnahmewillige Kommunen zu entlasten. Diese Asylreform ist die reinste Bankrotterklärung europäischer Politik. Wir kommen nun zu Frau Clara Bonsatti-Obiols. Thank you, President. If you're worried about our borders, you need to pay more attention to Morocco and Spain. Last week, 2 Spanish lawyers from the International Association of Jurists were prevented by Moroccan authorities to enter Western Sahara to assess the human rights situation in that occupied territory. The Spanish Minister of Foreign Affairs had no problem with it. No wonder. This is only one more Moroccan human rights violation with Spanish seal of approval. Moroccan spying on Spanish politicians by means of Pegasus has been widely reported, and it seems effective. Since Pedro Sánchez, this beacon of progressive policies, soon to be the President of the Council, since he took office, we have seen minors mistreated at the borders, forced returns, people assassinated in cold blood for trying to escape to Melilla, and in a surprising historical reverse, Spain yielding to Morocco's illegal claims over Sahara.
Is this all the result of blackmail from Morocco thanks to information obtained through Pegasus? Who knows? What we know is that all of this is inconsistent by a mile with anything pertaining to our European values and laws. Thank you very much. Danke. Nun hat sich Herr Thomas Toubé gemeldet. Thank you, President, Vice President, Minister. Europe needs a migration policy that works, where we have control of the external border, where we can reduce irregular migration, where we can cooperate more with third countries, but also where we cooperate more within the European Union. Only then, and only then, can we also manage to provide protection of those in need. We need to move away from the order where only a few member states have to bear the entire burden. President, we now have a strong majority in this House to move forward with the negotiations on the Migration Pact. And thanks to the leadership of the Swedish presidency, we now also have a strong majority in the Council to move forward. This is historic. It is an historic opportunity, finally, for Europe to create and achieve a migration policy that could work. And I want to be clear from the European Parliament that for us, the adoption of the whole Migration Pact is crucial. Every part of this legislation is needed. And I also want to be clear from the EPP group to all citizens and to all our colleagues in this House, we will be constructive. We will be constructive because there is no time to lose to achieve this. And I also want to be clear to Council that we will be also constructive with you because we finally now see an achievement and an historic opportunity and we will not waste it. Europe needs a migration policy that works. Danke, Herr Kollege. Am Wort ist Frau Elisabetta Gualmini. Thank you. Dear Minister, dear Commissioner, let us give the states what is the states. So having unblocked the Migration Pact is a positive fact, but we are only at the beginning and we really hope to improve the text. First, the obsession with repatriations everywhere. It seems that the most important thing is to send the migrants back, to push them back as they were parcel post packages, even in countries of transit, when we know very well that it is not easy at all to make reliable deals with those states. So this risks to be a bluff. Second, the idea of outsourcing, again, by giving money, migration policies to external states. Tunisia this time, an authoritarian state with an autocratic president who arrests journalists, who represses the opposition, who carries out a violent persecution of black Africans. This is simply nonsense. It is clear that we cannot welcome everyone, and for this reason we need mandatory solidarity among member states, not voluntary relocation or 20,000 euros for migrants, which is pretty disgusting. Luckily, the money will go to an outside fund. So let us start the negotiations with responsibility and pragmatism. Let's hope to improve the text. Thank you. Herr Nicola Tanti, the floor is yours. Grazie signor Presidente, signora Ministro, signor Vicepresidente, cari colleghi. Il prossimo Consiglio europeo sarà una tappa fondamentale per le sfide che l'Europa ha davanti. Ucraina, clima, Cina, riforma governance economica sono alcuni dei temi imprescindibili della nostra agenda. Sul tema migrazioni, dopo l'ultimo Consiglio Affari Interni, vediamo finalmente concretizzarsi un accordo che riconosce la necessità di trovare una convergenza europea, ma che lascia ancora irrisolti troppi nodi. Ancora una volta il dibattito così importante per l'Italia e per i paesi del Mediterraneo si è scontrato contro il muro dell'opposizione dei governi politicamente affini a quello italiano.
Manca un tassello importante, che è quello della previsione di canali legali di immigrazione sui quali serve un ulteriore sforzo, ricordando che i problemi è meglio gestirli che subirli. Per questo, nell'aprire negoziati con il Parlamento, ci aspettiamo dal Consiglio un messaggio più chiaro. Così come ci auguriamo che si affrontino in modo più sistematico le relazioni con il continente africano. Le visite di qualche capo di governo possono aiutare a rimandare le emergenze, ma non servono a affrontare i problemi in modo compiuto con la strategia di cooperazione che sappia guardare a lungo periodo. Herr Kollege Jordi Solé, the floor is yours. The Council's recently agreed position on migration and asylum is worrying, to say the least. It shows a bias towards the most narrow-minded attitudes regarding asylum and migration. The Council's general approach would significantly lower protection standards for people arriving at EU borders. It would normalise the detention of migrants in closed facilities at the external borders for months, including families with children. The much-needed solidarity between Member States translates now into the possibility of paying for not relocating, that is, for not assuming responsibility. The cost of looking away is set at €20,000. Money that can also go to third countries so that they kindly, and I mean it ironically, do us the favour of stopping migrants and asylum seekers on their own. Fortress Europe sees its foundations reinforced, while European solidarity faces a resounding failure. In the coming weeks and months, we will need to defend the agreements of this Parliament. They still fall short, but they are for sure closer to our fundamental values than those coming from the Council. Charlie Weimers. Tack så mycket, herr talman, fru minister, kollegor. Rådet kom förra veckan överens om en kompromiss om migrationspakten. En kompromiss som hängde på en väldigt skör tråd. Rådet pläderar bland annat för snabbavvisningar av migranter som kommer ifrån länder utan krigstillstånd, utan hot mot deras liv. Att migranter utan asylskäl ska kunna deporteras till säkra transitländer. Och att migrantkvoter dikterade av Bryssel är någonting som man helst inte vill se. När det gäller mitt eget land Sverige så har vi haft nyligen en massskjutning som till och med vänsterliberala kulturskribenter förknippar med migrationen. Då kan inte Europaparlamentet sitta i elfenbenstornet och tala om rädslans narrativ. När tonåringar i Sverige undrar, är det min tur nästa gång? Ska du låsa in mig hemma nu, pappa? Det är väldigt lätt att göra det som ni liberaler, ni gröna. Går ni in med den attityden i förhandlingarna med rådet så kan jag lova er, det kommer inte bli någon migrationspakt då. Tack. Danke, Herr Jean-Paul Garot. The floor is yours. Monsieur le Président, chers collègues, dans le concert euro-béat que j'entends ici, ma voix sera totalement dissonante. L'accord trouvé par le Conseil de l'Union européenne est loin de faire l'unanimité puisque 2 pays résistent à l'idéologie migrationniste de Bruxelles et 4 autres se sont abstenus. Il fallait être courageux pour s'opposer à cette idéologie car les sanctions peuvent être lourdes de conséquences, surtout au niveau financier. Il fallait l'être encore davantage pour proposer de mettre en place une coalition d'opposition contre ce pacte. Nous saluons et soutenons avec force cette initiative polonaise. Pendant ce temps, la France approuvait des 2 mains cet accord le jour même de la terrible attaque d'Annecy, où un Syrien qui n'avait rien à faire en France poignardait plusieurs très jeunes enfants. L'horreur absolue. Et le ministre français Darmanin, pourtant chargé de protéger les Français, qui pousse à la répartition des migrants partout sur le territoire français. En la matière, l'Union européenne ainsi que M. Macron et son gouvernement veulent imposer une politique migratoire dont nos peuples ne veulent pas, et ils veulent le faire avant les échéances électorales de 2024. Nous ferons tout pour nous opposer à ce funeste projet, et dès que nous serons au pouvoir, nous déclencherons un référendum sur l'immigration. D'abord et avant tout, la parole au peuple. Je vous remercie. Danke, Frau Sierra Rego. Sie sind am Wort. Gracias, presidente. Señor comisario, por más que lo pienso, no entiendo qué le aporta a la Comisión Europea la foto con Meloni en Túnez.
Créanme, sería un error pensar que recortar derechos a las personas migrantes no va con nosotros, porque en el momento en el que se cuestiona el derecho humano de un solo colectivo, estamos todas en riesgo. Es decir, se empieza con los derechos de las personas migrantes, se sigue con las mujeres, las personas LGTBI y se continúa con la libertad sindical, la de prensa o el control de la justicia. ¿Les suena, no? Por otra parte, parece que además de comprarle la idea de que los derechos humanos no son universales e indivisibles, ustedes han decidido entregarle a esta señora el control absoluto de la política migratoria europea. Claro que teniéndola a ella de jefa, luego les sería mucho más sencillo pactar con Polonia y con Hungría. El problema es que, con tanto abrazo a la extrema derecha, están normalizando el racismo, el machismo, el negacionismo climático y toda clase de delitos de odio. Gracias. Merci. Monsieur Jérôme Rivière. Merci, Monsieur le Président. Les débats choisis par la majorité avant la réunion des conseils entonnent la même lancinante rengaine. Si doucement, face à la colère grandissante des peuples, vous condescendez à parler d'immigration, cela reste toujours l'occasion de mieux la justifier et pour imaginer des méthodes de répartition contraignantes et brutales des migrants partout sur notre territoire qui pourtant refusent cette submersion. Autre obsession, le refus de reconnaître aux peuples européens le choix des politiques qu'ils souhaitent voir appliquer dans leur pays dès qu'elles refusent la disparition de leur nation. Hongrie et Pologne sont sans cesse dans vos pensées maniaques. Non, l'état de droit n'est pas plus menacé en Pologne qu'en Hongrie. Balayées devant nos propres institutions, corrompues, elles sont loin d'être exemplaires. Enfin, vos ingérences dans les affaires des États membres, vos désirs de normes toujours plus contraignantes au nom d'une idéologie écologiste dogmatique mettent en péril des pans entiers de l'activité économique et agricole de pays membres. Heureusement, à l'image de ce que Silvio Berlusconi avait entamé en Italie, le refus de vos idéologies par les peuples prépare pour l'année prochaine le grand retour des droites conservatrices en Europe. Merci. Nun ist Frau Dolores Montserrat am Wort. Gracias, presidente, comisario. Tenemos grandes retos y desafíos europeos por delante, como la unidad por la libertad en Ucrania, una política económica de crecimiento con buena ejecución de los fondos Next Generation y hacer frente a la crisis migratoria. Pero si queremos trabajar por una Europa que defienda también la igualdad, a los sectores económicos y el empleo, el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción, debemos trabajar también con nuestros Estados miembros. Porque mientras aquí hablamos de proteger a las mujeres, en España se han rebajado más de 1.100 penas a agresores sexuales por una ley del Gobierno socialista. Mientras nuestros agricultores hacen malabares para sobrevivir económicamente, la izquierda aquí criminaliza su trabajo y perjudica a sus productos. Mientras nuestras familias sufren la inflación, les ha subido la cesta de la compra, no llegan los fondos Next Generation a la economía real. Mientras aquí pedimos no relajar la lucha contra la corrupción, en España se rebaja el delito que la persigue porque los socios del Gobierno lo han pedido. Mientras aquí se defiende recordar la memoria de las víctimas del terrorismo, en España el Gobierno pacta con los que han llevado en sus listas a etarras condenados. Y mientras aquí se pide que la presidencia rotatoria sea de todo el país, de España, el presidente del Gobierno se niega a comunicarle al líder de la oposición las principales líneas de trabajo. Esta manera de hacer política debe cambiar. Hay que dar paso a la responsabilidad, al sentido de Estado y a defender siempre a Europa en todos los rincones de Europa y, por tanto, también en España. Muchas gracias. Danke. Unser nächster Redner ist Herr Marek Belka. Mr. President, Commissioner, colleagues, most of you have been speaking about the Migration Pact. No surprise. However, in order for deep European reforms to be implemented, our citizens need to have confidence in the European project. And the biggest problem for them now is probably the economy. I call on the Council to make progress on the reform of the Stability and Growth Pact. We need to find the right balance between flexibility for the southern countries and more assurance for the so-called frugals. We need more ideas how to cooperate with the ECB in order not to fall into stagflation or austerity policy. At the same time, I believe that one of the worst things that might happen to the EU is divergence in growth, inflation and indebtedness.
it might lead to deepening of nationalist and Eurosceptical tendencies, bringing us a collapse of the European project as we know it. Hence, if the economy brought EU countries together in the beginning, it would be irresponsible for us and the Council to ignore the topic in the short and long term. Thank you. Thank you. Madame Hilde Wautmans, the floor is yours. Dank u wel, meneer de voorzitter, collega's, meneer de commissaris, mevrouw de minister. Het is nog wel geteld 1 jaar tot aan de Europese verkiezingen. En 2/3 van de Europeanen zegt te willen gaan stemmen. Dat is meer dan 5 jaar geleden. Maar we stellen wel vast dat Europa relevant is, maar dat de burgers toch in heel veel landen anti-Europa gaan stemmen. Dus voor mij is het nu het moment dat deze top met echte doorbraken komt, om de burgers te overtuigen van ons Europa. En dus verwacht ik, beste collega's, echt wel doorbraken. Tegenover een agressief Rusland. Kom met dat 11e sanctiepakket, maar zet al die namen erop. Zet Diamant erop. Maak nu eens een echt sanctiepakket, bunker op, en dat we dan ook rond zijn. We moeten naar China toe. We moeten naar een nieuwe China-strategie komen, naar dat dominante China. We moeten rond defensie komen met een defensieunie en een Europees leger alsjeblieft. En last but not least, dat migratiepact, dat moet er doorkomen. Mensen verwachten antwoorden. Ik vraag u alleen 1 ding wat ik niet gelezen heb in het migratiepact. Zorg ook voor de kinderen op de vlucht. Kinderen zijn... Laten we samen de kinderen op de vlucht beschermen. Dank u wel. Danke, Frau Tineke-Strick. Dear Chair, Council, Commissioner, preventing new Morias and to pushbacks and ensure solidarity. That's how the Commission presented the pact proposals. But look now at the Council agreement. No shared responsibility, but the following message to the border countries. Detain asylum seekers at your borders. After a poor procedure, send them to any country willing to take them for a nice amount of money. And you may call that country a safe third country. This is why Italy said yes, and why von der Leyen promised €1 billion to Tunisia, a country where people are fleeing violence and persecution. Selling responsibility is the new norm, inside and outside the EU. And after the sale, why care for people's right to protection, dignity, life? Because, hey, we sold that, didn't we? I urge this House to remind the Council that human rights cannot be paid off, and to firmly reject this toxic deal, and to finally take common responsibility. Danke. Das Wort gebeten hat Herr Patryk Jaki. Dziękuję, panie przewodniczący. Otóż kwestionuję cały ten pakt migracyjny. We wszystkich oficjalnych rezolucjach, oświadczeniach piszecie, że przyjmowanie migrantów jest świetne, że ta polityka wzbogaca. Tak? To dlaczego w takim razie chcecie się ich teraz pozbyć, tych wspaniałych ludzi, i wcisnąć krajom, które tego wcale nie chcą? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ kłamiecie w tej sprawie od rana do wieczora. Wiecie, że to wcale nie jest nic wspaniałego, ale więcej gwałtów, przestępstw, wydatków na bezpieczeństwo, większe bezrobocie. Mówicie o prawach człowieka, ponadto słyszymy, tak? A chcecie siłą wywozić ludzi na przykład z Niemiec i przewozić ich do Polski, gdzie oni wcale nie chcą być. I my mamy budować dla nich jakieś więzienia po to, żeby oni z powrotem nie uciekli do Niemiec. I to są te prawa człowieka, trzymanie ludzi siłą wbrew ich woli. Dodatkowo, jak Polska nie przyjmie migranta, każecie płacić około 100 000 złotych na każdego imigranta z Afryki. A na prawdziwych uchodźców z Ukrainy zapłaciliście Polsce około 100 euro. To jakim cudem wyceniliście Ukraińców mniej, prawdziwych uchodźców wojennych, od migrantów z Afryki? Przecież to jest, co to jest jak nie rasizm? Apeluję o opamiętanie. Thank you, Mr. Jaki. Nächster Redner ist Herr Gunnar Beck. Bitte. Vielen Dank. Der Ministerrat hat sich auf einen neuen EU-Migrationspakt geeinigt. Mit welchem Ergebnis? Europa braucht strenge Obergrenzen und externe Aufnahmezentren,
Doch der Rat beschließt Mindestquoten für alle Mitgliedstaaten und Highspeed-Verteilungszentren in der EU. Wir brauchen klare, verschärfte Regeln. Doch der Pakt beschleunigt Verfahren und schafft viele Ausnahmen, die jede Prüfung unmöglich machen. Wir brauchen Aufnahmestopps für illegale Migranten. Stattdessen wird der Begriff illegale Migration abgeschafft. Dieser Pakt erleichtert weder Abschiebungen noch Remigration, sondern lädt die gesamte Welt nach Europa ein. Denn aufgenommen wird künftig jeder Klimaflüchtling, dem das Wetter daheim nicht gefällt. Sie bringen uns Dutzende Millionen Kostgänger. Nach 3 nordeuropäischen Studien kostet uns jeder davon lebenslang 700.000 €. Ihre Migrationspläne sind genauso fantastisch wie Ihre Klimarettung. Denn Ihnen fehlt jeder Bezug zur Wirklichkeit und dafür, was Sie bewirken. Sie holen die dritte Welt. Wir werden zur dritten Welt. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Ludwig Niedermayer. Bitte. No, sorry. Oh, sorry. Sorry, I'm very sorry. Next speaker is our colleague, Ms. Kinga Gál. Sorry for this. Elnök úr, biztos úr! Az Európai Tanács már világosan megfogalmazta 2 ízben, hogy a migrációt érintő kérdésekben csak konszenzussal lehet dönteni. Ehhez képest a belügyminiszterek múlt heti ülésén minősített többséggel puccszerűen nyomták át a migrációs csomagot. Ennek a súlyos kérdésnek feltétlenül szerepelnie kell a következő tanács napirendjén. Az elfogadott csomag tartalmazza a kötelező kvóta szerinti elosztást, amit újra meghívóként értelmeznek majd illegális bevándorlók milliói. Illegális migránsokat befogadni nem akaró tagállamokra pedig pénzbüntetést rónának ki a szolidaritás jegyében. Ez a csomag így nem jelent megoldást az illegális migráció megállítására, vagy a jogtalanul érkezettek visszafordítására. Arra lenne végre szükség, hogy az Unió kimondja, az illegális migrációt meg kell állítani, meg kell erősíteni és anyagilag támogatni a külső határok védelmét. Az Unió megint nem tanul saját hibáiból. Mindeközben minden jel arra utal, hogy az orosz agresszió miatt kirobbant háború eszkalálódik. A további pusztítás elkerülése, emberéletek megmentése véget fegyverszünetre lenne szükség, hogy béketárgyalások kezdődhessenek, hogy elvezessenek a tartós békéhez. Thank you. Next speaker is then Mr. Ludwig Niedermayer, please. Thank you very much, Mr. Chair. Dear guests, dear colleagues, first on migration, I highly value the ability of the ministers to find the agreement on solidarity that is respecting the will of as many member states as possible. I guess this is a good result, but obviously this is not the end. We still have to work on this issue. We have to work on return policy. We have to work on making sure that people that can stay should get quickly the right to stay. But I hope that spirit of cooperation and solidarity will stay. Second, we must keep momentum on our response to Russian aggression in Ukraine. Especially, I guess, 3 points. The first, to keep clear evidence of the crimes and the damages caused by Russia. The second, as soon as possible, distribute at least part of the seized fund to Ukraine to cover at least some cost of Russian aggression. And last but not least, we must keep focusing on the third countries that maybe are overcoming the sanctions and maybe providing Russia with military support. Last but not least, and it was already mentioned here, we should more focus on competitiveness. I guess net zero industry is a good step, but I wonder if we should not take a more comprehensive approach at looking how far we are, where we are, to make sure that Europe and its economies will stay competitive or will enhance its competition on the global economy. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Pedro Marquez. Muito obrigado, Presidente, Conselho, Vice-Presidente Šefčovič. O Conselho debaterá, como nos foi dito, então, política de migrações. Precisamos de avanços rápidos nesta política de migrações. Como sempre tem dito a Comissária Ylva Johansson, as migrações são algo de normal na história da Europa. Têm que ser geridas. E podemos estar a um passo de acabar com um estigma de 20 anos que tem perpassado as políticas europeias. O continente europeu está envelhecido. Os migrantes serão parte essencial do nosso processo de desenvolvimento.
Precisamos de migrações reguladas, mas também de uma política de refugiados solidária, humana. E, senhores do Partido Popular Europeu, o que não está no Pacto de Migrações é o financiamento europeu de vedações ou muros, o que é certamente uma grande desilusão para a direita e para a extrema-direita europeia. Mas, Vice-Presidente Šefčovič, sobre os passos recentes, uma preocupação. A externalização da política migratória para um autocrata na Tunísia é muito preocupante. O Conselho debaterá, mas a Comissão não escapará ao escrutínio deste Parlamento. Que regras e condicionalidades para garantir direitos humanos na política de migrações, isso é algo que este Parlamento perguntará e querá esclarecimentos da Comissão. Muito obrigado. Thank you. Et la prochaine oratrice est Madame Fabienne Keller, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, cher Maroš Šefčovič, Madame la Ministre, chère Jessica Roswell, la semaine dernière, les États ont fait preuve d'une unité forte en adoptant leur position sur les textes phares du pacte européen sur l'asile et la migration. C'est une étape décisive qui n'aurait pu voir le jour sans la détermination des présidences françaises, tchèques et suédoises. Merci à eux. Ainsi, nous défendons une Europe en maîtrise de ses frontières extérieures, avec notamment Frontex, une Europe solidaire vis-à-vis des pays sous pression migratoire, une Europe efficace qui assure un traitement rapide des demandes d'asile et une Europe des valeurs qui respecte pleinement les personnes et le droit à la protection internationale. Nos citoyens attendent que l'Union européenne et les États répondent aux défis migratoires en collectif, en européen. Mesdames et Messieurs, les chefs d'État, au Parlement européen, nous sommes déterminés à faire aboutir le pacte asile-migration début 2024, avant les élections européennes. Nous comptons sur vous pour faire de même ensemble. Merci Madame Keller. Et la parole est maintenant à Monsieur Gerolf Annemans. Collega's, we bespreken hier de komende raad en ik citeer uit uw titel in het licht van de vooruitgang die onlangs is geboekt in het kader van het migratiepact. Nu, naar mijn oordeel en naar het oordeel van mijn partij, het Vlaams Belang, is het gebruik van het begrip vooruitgang een hogere vorm van cynisme te noemen. Want u denkt misschien in uw droomwereld hier, in deze bubbel van uw GroenLinkse zelfgenoegzaamheid, dat u vooruitgang boekt in de richting van uw einddoel, namelijk een hemel van een migratiepact dat de grenzen onbeperkt openhoudt voor de bevolkingsaanwas van over de hele wereldbol, terwijl u de legale en de illegale instroom zonder onderscheid uitsmeert over het hele continent en lidstaten bestraft die uw spel niet meespelen. Maar u beseft niet dat u niet meer spreekt in de naam van een groeiende groep mensen die dit spel zo grondig beu zijn dat ze zich met honderdduizenden tegelijk in alle lidstaten aan het afkeren zijn van dit Europees Parlement, omdat ze vinden dat u in snel tempo ons continent cultureel laat wegzakken onder uw migratie en dat dat geen vooruitgang is in hun ogen, maar een achteruitgang zonder voorgaande in de geschiedenis van het continent. Wij spreken hier namens die grote groep en wij zullen de kiezers vragen hierover een oordeel te vellen. Merci. La parole est maintenant à Madame Sabrina Pignedoli. Pardon. Presidente, dopo le minacce sull'uso delle armi nucleari, dopo decine di migliaia di morti e feriti, dopo le stragi e saccheggi subiti dalla popolazione ucraina, ieri il Wall Street Journal ha rivelato che gli Stati Uniti, come già la Gran Bretagna, sono pronti a fornire all'Ucraina armi all'uranio impoverito e Putin ha risposto che allora le useranno anche loro. Nel 2008 quest'Aula ha approvato una risoluzione che chiedeva il divieto globale dell'uso di queste armi pericolosissime per la salute e l'ambiente. Mi chiedo cosa sia cambiato da allora. Mi chiedo perché tutte quelle forze politiche che fino a pochi anni fa facevano battaglie condivisibili oggi le rinnegano, anzi alimentano una guerra dannosa per tutta l'Europa. Presidente, non è mai troppo tardi per cambiare la direzione di questo conflitto. Non arrendiamoci a chi getta benzina sull'odio fra i popoli, magari perché è al servizio di qualche lobby di armi. L'Unione Europea ha la pace nel suo DNA. Il prossimo Consiglio europeo lanci dunque un messaggio di pace e di speranza e imponga il dialogo ai due contendenti. Grazie. Thank you. Next speaker is Mr. Carlo Ressler. Puno, potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kontinuirani porast ilegalnih prelazaka, nepojmljivi brojevi
i migranata i krijumčara i sve snažniji migracijski pritisak na Mediteran, na prostor gdje se stvarala, gdje je nastajala zapadna civilizacija, još jednom zvoni na uzbunu, još jednom ukazuje na alarmantnost situacije na našim zajedničkim vanjskim granicama. Europa još uvijek nema kontrolu. Europa još uvijek nema mehanizme i nema načine za zaustaviti stvaranje novih i novih migracijskih valova. Sustav azila s masovnim zloupotrebama je potpuno disfunkcionalan, a države bliže granici kao što su Italija, Grčka, Hrvatska podnose neproporcionalni dio tereta. Ono što je međutim jasno, pa i iz ove rasprave, je da je politika stihijskih migracija propala. Dosadašnji pristup jednostavno ne može biti održivi način upravljanja migracijama i to danas razumije, to danas prihvaća i većina država članica jer shvaćaju da je potrebno pronaći dogovor i između država članica, ali pronaći dogovor i ovdje u Europskom parlamentu. Zato je ohrabrujući korak prošlotjedni dogovor ministara unutarnjih poslova koji treba pozdraviti, ključni zakonski prijedlozi koji će biti presudni jer je ključno u konačnici pronaći taj balans između odgovornosti i solidarnosti. Mislim da to sa ovim prijedlogom možemo napraviti i nadam se da će se to dogoditi prije izbora. Hvala puno. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Frau Gabriele Bischof. Danke, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Vizepräsident der Kommission Šefčovič und auch Frau Roswell. Ich möchte mich noch mal bei Ihnen bedanken für Ihre Präsenz hier. Wir wissen das zu schätzen im Hause, ist nicht immer so. Wenn ich hier den Reden aber zuhöre, die ich in diesem Haus hören muss, dann merkt man doch, dass die rechte Seite hier im Haus seit Jahren den Diskurs verseucht, Lügen verbreitet, Ressentiments, Angst schürt und Abschottung propagiert. Und dann wundert man sich, wenn sich das dann auch ein Stück im Ratsmandat widerspiegelt und auf der anderen Seite sich dann trotzdem Polen und Ungarn die Hände reinwaschen, weil sie dem gar nicht zugestimmt haben. Ich möchte noch mal unterstreichen, dass dieses Haus einen breiten Konsens hat, dass wir ein ausgewogenes Migrationspaket unterstützen wollen. Aber ich möchte noch mal unterstreichen, Menschenwürde und Völkerrecht muss Rechnung getragen werden. Und das ist etwas, was die Bürgerinnen und Bürger der Zukunftskonferenz uns noch mal ins Stammbuch geschrieben haben. Und deshalb mein Appell an den Rat, auch hier tatsächlich in die Verhandlungen zu gehen, mit dem Parlament auf dieser Basis einen guten, einen viel besseren Kompromiss zu finden. Danke. Vielen Dank. Und das Wort geht nun an Herrn Jan-Christoph Oetjen. Oh, Entschuldigung, we have a blue card, Madam Bischof, from Mr. Ronza. Do you accept it, Madam Bischof? Yes. Bardzo dziękuję. Wymieniła Pani Polskę jako ten kraj, który niby umywa ręce od uchodźców. Chciałem zapytać się Pani, czy Pani ma świadomość, że w czasie wojny na Ukrainie do Polski napłynęło 12,5 miliona uchodźców z Ukrainy, matek i dzieci. Czy Pani o tym wie? Bezczelnie Pani zarzuca Polsce odrzucenie problematyki uchodźców. Tak nie jest. Polska pięknie, wszyscy Polacy i nie tylko Polacy, pięknie pomagają matkom i dzieciom z Ukrainy. A Pani nas oskarża o to, że nie chcemy uczestniczyć w polityce migracyjnej. Poprzednio jeszcze w Polsce znaleźli się uchodźcy z Czeczenii, 100 tysięcy Czeczenów. I proszę Panią, Pani niewiedza prezentowana tutaj w Parlamencie Europejskim po prostu szkodzi Parlamentowi Europejskiemu. Proszę przyjąć do wiadomości, że Polska uczestniczy w problematyce migracyjnej, bo przez Polskę przeszło 12,5 miliona matek i dzieci z Ukrainy. Madam Bischof. Menschenwürde ist unteilbar. Wir haben keine erste Klasse Flüchtlinge oder zweite Klasse Flüchtlinge. Das ist der entscheidende Wert Europas. Und das Zweite ist, Polen und Ungarn haben im Rat diesem Kompromiss, den der Rat nach 8 Jahren Blockade gefunden hat, nicht zugestimmt, sind einfach die Fakten und nichts weiter. Nun geht das Wort an Herrn Jan-Christoph Oetjen. Bitte.
Herr Präsident, Frau Ministerin, Herr Kommissar! Es ist gut, dass sich die Mitgliedstaaten jetzt geeinigt haben. Das ist ein Zeichen der Handlungsfähigkeit in einer Frage, in der Europa viel zu lange nicht handlungsfähig gewesen ist. Jetzt können wir endlich anfangen mit den Verhandlungen zwischen Rat und Parlament. Als Freie Demokraten unterstützen wir den Paradigmenwechsel hin zu mehr Ordnung in der Migration und die Einführung von Grenzverfahren, natürlich mit hohen humanitären und rechtsstaatlichen Standards. Neben der Reduzierung der irregulären Migration müssen wir gleichzeitig die Wege der Migration in den Arbeitsmarkt erweitern. Denn, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt, wenn wir den Wohlstand in Europa erhalten wollen. Und wir Liberale schlagen dafür einen europäischen Talentpool vor. Es ist jetzt aber wichtig, dass die Mitgliedstaaten auch eine Position zum Krisenmechanismus finden. Die Regelungen für normale Zeiten, die sind wichtig. Aber entscheidend ist, dass wir als Europäer auch eine Antwort haben für Krisenzeiten. Da müssen die Mitgliedstaaten jetzt nachliefern. Vielen Dank. Vielen Dank. Und es geht weiter mit der Kollegin Angelika Winzig für 1,5 Minuten, bitte. Ja, viele Jahre hat es gedauert, bis endlich am 8. Juni eine Ratseinigung in der Asyl- und Migrationsfrage geschafft wurde. Für meinen Mitgliedstaat waren die letzten 9 Jahre schwierige Zeiten, denn Österreich gehörte immer zu jenen Ländern, die am meisten von den Flüchtlingsströmen betroffen waren. Und ehrlich gesagt, die europäische Solidarität und Unterstützung hielt sich dabei immer in Grenzen. Asylpolitik bedarf einer europäischen Lösung und daher ist es wichtig, dass in der gemeinsamen EU ein gemeinsames Asylverfahren für alle Mitgliedstaaten eingeführt wird. Ja, ich bin auch kein Quotenfan, aber wenn nur wenige Mitgliedstaaten für die Mehrheit der Asylanträge zuständig sind, so wie das bisher in Österreich der Fall war, dann wird das auch nicht funktionieren. Eine humanitäre und sichere europäische Migrationspolitik bedarf eines funktionierenden Außengrenzschutzes und schneller Asylverfahren an den Außengrenzen, damit Schleppern endlich die Geschäftsgrundlage entzogen wird und Asylmissbrauch und illegale Migration verhindert wird. Unglaublich viele Flüchtlinge befinden sich zurzeit auf den Land- und Seerouten bzw. warten in Afrika auf die Ausreise nach Europa. Daher ist es wichtig, dass der Ratseinigung jetzt auch rasch Taten folgen. Vielen Dank. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Alex Agios Saliba. Please. Grazzi. Snin appellaw għal mekkaniżmu ġust ta' solidarjetà ma' dawk l-aktar fil-bżonn, solidarjetà ma' ċittadini tagħna u solidarjetà bejn l-istati membri. Wara snin ta' negozjati fil-Kunsill huwa diżappuntanti il l-ftehim li ntlaħaq il-ġimgħa li għaddiet ma jilħaqx bilanċ tajjeb bejn ir-responsabbiltajiet u s-solidarjetà. Il-ftehim milħuq fil-Kunsill ser ikun diffiċli ħafna li jiffunzjona bil-volum attwali ta' flussi migratorji lejn l-Unjoni Ewropea. L-impenji konkreti dwar il-qsim tar-responsabilità u s-solidarjetà għadhom lura meta mqabbla mal-ambizzjonijiet ta' dan il-Parlament. Filwaqt li nilqa' l-mekkaniżmu ta' solidarjetà obbligatorju, nemmen bi sħiħ li għadha nieqsa mill-livell ta' impenn meħtieġ biex niżguraw li l-bżonnijiet tal-aktar pajjiżi esposti jiġu sodisfatti, speċjalment pajjiżi bħal Malta li huwa tant vulnerabbli minħabba d-daqs u l-partikolaritajiet tiegħu. Jeħtieġ li naraw aktar rieda mill-istati membri kollha biex nuru solidarjetà. Wara kollox dan huwa prinċipju fundamentali stabilit mit-Trattat tal-istess Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Much, Mr. Agios Saliba. Now we're coming to the Catch the Eye procedure, and I have 7 colleagues who asked the floor. I will give it to all 7 of them for 1 minute, please. And we start with Ms. Elisabeth Vosenberg-Viriondi. Please. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εν ώψη του Συμβουλίου είναι αναγκαίο πλέον να αποφασίσουμε μεταξύ άλλων ότι τα κράτη πρώτης υποδοχής αξιώνουν δικαίως αλληλεγγύη στην πράξη που σε περιόδους κρίσης να εκφράζεται με όρους υποχρεωτικής μετεγκατάστασης. Ότι χώρες όπως η Ελλάδα που φυλάσσουν αποτελεσματικά τα σύνορα της Ευρώπης πρέπει να αντιμετωπίζονται δίκαια και να συμπράττουμε όλοι με κάθε τρόπο στους τρόπους φύλαξης. Και ότι η Τουρκία πρέπει να πιεστεί ως ασφαλής χώρα και στρατηγικός εταίρος να τηρεί τους όρους της κοινής δήλωσης του
2016 για τον έλεγχο των διακινητών. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυβέρνηση της χώρας μου της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες και πολιτικές πρακτικές που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα θέματα ασύλου και μετανάστευσης με τον οφειλόμενο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως αναφερόμαστε σε κοινό ευρωπαϊκό θέμα που αξιώνει ανάληψη ευθύνης από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωπαϊκές μας αρχές δεν επιδέχονται εξαιρέσεις. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Next speaker is Mr. Juan Fernando López Aguilar, please. Señor presidente, Consejo, Comisión, estamos en el año 23 y pronto hará 14 años que entró en vigor el Tratado de Lisboa, que ordenó que pusiéramos en pie no solamente una política común de migraciones y asilo, sino una legislación común. Y este Parlamento ha trabajado muy duro para cumplir esa promesa, con 5 reglamentos vinculantes para los Estados miembros, sobre la base, por fin, de los principios de responsabilidad compartida y solidaridad vinculante. El último Consejo de Ministros de Justicia e Interior en Luxemburgo produjo un paso adelante en la dirección correcta, un principio de solidaridad vinculante, bajo presidencia sueca y con liderazgo español que asume la presidencia el 1 de julio. A pesar de las insidias, los ataques incesantes, injustos y, desde luego, poco patrióticos del Partido Popular Español, que no deja ni una ocasión ni un turno de palabra para hablar mal de su país. La presidencia española puede producir un resultado y no producirlo en esta legislatura sería un gran fracaso. Pero para conseguir el éxito es necesario que el sistema sea europeo en sus valores, en su legislación y en la escala de su respuesta. Gracias, presidente. Very much. And the next speaker is Ms. Beata Kempa, please. Micro 431. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! W polityce największym grzechem jest naiwność. Jeżeli jest tak, że od lat jednak nie potraficie Państwo zatrzymać nielegalnych uchodźców, nie potraficie zaradzić nielegalnym przerzutom, zamiast twardo walczyć z przemytem, walczycie niestety z państwami członkowskimi. Dlaczego nie konfiskuje się łodzi przemytników, kiedy dokują w portach? Atakujecie kraje członkowskie, które nie podzielają szalonej wizji transformacji społeczeństw. Mówicie o liczbach przymusowych relokacji, ukrywając przepisy o łączeniu rodzin, które w kilka lat potrafią wysadzić każdy zdrowy naród nad programową imigracją. Moja ojczyzna Polska przyjęła ponad 1,5 miliona uchodźców. 12 milionów przetoczyło się przez nasze granice, a wy zamiast pomóc chcecie karać nas 20 000 euro za nieprzyjęcie migrantów ekonomicznych z Afryki. Dlatego chcę dzisiaj powiedzieć jasno i wyraźnie, że ta polityka po prostu cieszy przemytników. Jeśli będziecie nas karać, oni będą właśnie przesyłać tych przemytników do Europy. Danke. Das Wort geht nun an Frau Özlem Demirel, bitte. Dankeschön, Herr Präsident. Die von den Innenministern gefundene Lösung für das gemeinsame Asylsystem der EU ist keine Lösung und es verschärft im Kern das Elend. Das bereits jetzt bestehende Falsche wird verstetigt und mit Solidarität hat dieses System nichts zu tun. Kolleginnen, weltweit müssen immer mehr Menschen fliehen und ihre Heimat verlassen. Sie müssen es wegen bewaffneter Konflikte, die auch mit Waffen made in die EU geführt werden. Sie müssen es, weil ihre Lebensgrundlagen zerstört werden, auch von großen Konzernen aus der EU, die ihre Länder ausbeuten, ihre Ressourcen plündern und ihre Märkte mit ihrem Müll vollschwemmen. Sie müssen es, weil ihre Landwirtschaft kaputt ist, weil sie ihre Fischereien nicht mehr betreiben können, weil es auch EU-Quoten gibt, die eben ihre Meere leer fischen. Die EU ist in der Verantwortung, für diese Menschen natürlich auch eine Zukunftsperspektive zu geben. Ja, Kolleginnen, Flucht ist keine Lösung. Aber für viele Menschen scheint es akut die einzige Aussicht zu sein. Und deshalb sagen wir ganz klar, wir verteidigen das Recht auf Asyl, aber wir stellen auch die Ordnung, die Sie geschaffen haben, mit der globalen Ungerechtigkeit in Frage. Wir stellen uns der rechten Hetze, die es auch in diesem Parlament von da gibt, ganz klar in den Weg. Please, we are now continuing with Mr. Dominic Ruiz de Vesa.
Muchas gracias, querido presidente Marc Angel. Aprovecho la ocasión de este debate para dirigirme de nuevo a la ministra Roswall de la presidencia sueca, porque hace un año el Consejo Europeo de finales de junio cometió un error que igual ustedes pueden corregir. Cuando se dio la bienvenida a Ucrania y se la declaró candidata, el presidente Macron se olvidó de su compromiso por avanzar en la profundización política de Europa y propuso la Comunidad Política Europea y todo el mundo se despistó. Esa era la ocasión, a la vez que se daba esa señal hacia la ampliación, de dar una señal hacia la profundización, es decir, hacia la reforma de los tratados, porque evidentemente nadie se puede creer que vamos a ir a un Consejo con 30, 33 o 35 miembros y seguir como hasta ahora, con el derecho de veto y otras cosas que no tienen sentido. Así que, por favor, ministra Roswall, aproveche la oportunidad de este Consejo Europeo para decir algo muy simple, que ampliación y profundización tienen que ir de la mano. And now the floor goes to Ms. Anna Zalewska, please. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, jako podsumowanie 3 nieprawdy i sprostowania do tych nieprawd. Po pierwsze, nieprawdą jest, że jest porozumienie w sprawie paktu migracyjnego z prostego powodu. Gdyby było, nie trzeba było uciekać się do oszustwa traktatowego, dlatego że takie decyzje mają zapadać nie na Radzie Unii Europejskiej, ale w Radzie Europejskiej. Druga nieprawda. Oszukujecie Europejczyków, mówiąc, że mówimy o migracji i uchodźcach. Nie, my mówimy o nielegalnej imigracji, z szacunkiem odnosząc się do migrantów zarobkowych, z szacunkiem przyjmując uchodźców wojennych. Po trzecie, nieprawdą jest, że chcecie pomagać. Komisja Europejska, Unia Europejska, socjaliści przede wszystkim chcą zalegalizować nielegalny handel ludźmi i nielegalną imigrację. Dziękuję. Thank you very much. And then the next speaker is Ms. Margarida Marques. Muito obrigada, Presidente. Fomos surpreendidos com a ida da Presidente da Comissão Europeia à Tunísia por pôr acordo em 5 pilares, entre eles o pilar migrações. A Tunísia é parceiro precioso para a União Europeia, sim. A União Europeia tem apoiado o percurso democrático desde 2011, sim. Combater o tráfico de seres humanos na região, sim. Reforçar as relações com a Tunísia, investindo na estabilidade e prosperidade, sim, mas é pouco. Mas propor à Tunísia hoje uma parceria operacional de luta contra o tráfico de migrantes e apoio à Tunísia na gestão das fronteiras. Estamos a falar de pessoas, e falar de pessoas é falar de direitos humanos. Que garantias teve a Presidente von der Leyen em matéria de direitos humanos? Que exigências colocou em matéria de democracia e Estado de Direito? Num país onde a democracia se esvaziou, onde não há liberdade sindical, sindicalistas detidos, onde não há liberdade de expressão, oposicionistas e jornalistas detidos. É isso que precisamos de saber. Que garantias? Muito obrigada. Thank you very much, Ms. Marquez. And now we come back to the Commission, and I invite Vice President Šefčovič to take the floor, please. Thank you very much, Mr. President. Honourable members, I really would like to thank you for this very intense and open and frank debate, and I would like to start by expressing my gratitude for your overwhelming support for Ukraine and clear words on war crimes committed by Russia, so clearly expressed by Mr. Rangel, Madame Garcia Perez, Mr. Azmani and many others. I also would like to react to the words of Madame Wautmans and Mr. Niedermayer about the importance to tackle circumvention of sanctions. I would like to reassure you that we are fully aware of this issue, and European Union sanctions envoy David O'Sullivan is working on this in close cooperation with his colleagues from US, UK on really 24/7 basis. I also would like to reassure many others, honourable members,
that we will continue also to provide the support for Ukrainian refugees who received remarkable reception in our member states, and I think that it was the true expression of European solidarity, for which we have to express gratitude to all member states and to all our citizens who opened their households, who opened municipalities, who opened their schools, and provided shelter, especially to women and children who have been fleeing the horrors of war in Ukraine. Mr. Belka and several other honourable members referred to the importance of strengthening the competitiveness of our industry and deepening of the single market. And he was also highlighting the importance of external relations with China and United States and the need also in this respect to review the multi-annual financial framework. As I was indicating in my introductory remarks, we are working on that. We know that one of the priorities for the review of MFF would be to make sure that we will be able to support financially Ukraine, but of course there will be all other priorities which will be reflected in that reviews, and of course will come and presented in great detail to this House. Of course, most of the discussion was focused on very important issues linked with migration. Mr. Angel, Mr. Shindevan, Madam Rentke, Madam Strickbin, asking very pertinent questions concerning border procedures, what kind of safeguards we are putting in place, how we want to take better care of minors, and how we want to avoid new Moria. And I would like to reassure you that the agreement of the member states to introduce the asylum procedure regulation and the mandatory border procedure comes with the purpose to quickly assess at the EU's external border whether applications are unfounded or inadmissible. The procedure is mandatory for member states if the applicant is in danger of national security or public order, he or she has misled the authorities with false information or by withholding information, and if the applicant has a nationality with a recognition rate of 20% or below. And we want to do it much faster than before, and the total duration of the asylum and return border procedure should not exceed 6 months. We are fully aware of your comments and insistence that in order to carry out the border procedures in full respect of human rights of migrants, we need to establish adequate capacity in terms of reception and human resources to examine at any given moment an unidentified number of applications to enforce the return decisions. And we are working on this, and at the Union level, this adequate capacity is established at the level of 30,000. Several of you highlighted the importance of asylum procedure regulation, and I would like to reassure all of you that this proposal does not foresee the automatic use of detention. It's always used as a last resort when necessary and proportionate on the basis of individual assessment and subject to the judicial review. And especially if it comes to minors, as a rule, minors should not be detained. Again, only under very special circumstances which are very precisely described in this proposal. And if you allow me, on the last point, because it was raised by honourable members, Mr. Marques, Madam Marques, Madam Rego and Madam Strick as well, and it concerns the trip of President von der Leyen, which he took together with Prime Minister Rutte and Prime Minister Meloni to Tunisia. I think we have to look at it as a true Team Europe spirit and approach. And what was proposed there was a comprehensive package to invest in stability, prosperity, but also to further support Tunisia's journey of democracy. And therefore, if you look at what was proposed to our Tunisian partners, it was not only the support for anti-smuggling operation
anti-smuggling operational partnership and better border management, but also investment in the economic development, macro-financial assistance, and also investment in trade, which will be done by the European Investment Bank. And we also see the opportunities to work with Tunisia in the field of energy and the improvement of peoples-to-peoples contact. So we want to approach this issue in a comprehensive manner, which we believe would have a positive impact on all other issues which we've been discussing today. So if you allow me to conclude, because my time is up, I really would like to thank you for the fervour, dynamism and in-depth knowledge of this very important issue, which is on the table of the European Union for many years. And I believe that this energy, this collegial spirit would allow us to proceed quickly with trilateral negotiations to make sure that all important elements of this package will be approved. And I really would like to thank you for this discussion and to thank you for all the compliments which you addressed to my colleague, Commissioner Ylva Johansson, and the Swedish presidency, and Jessica Roswald for indeed being able to conclude the file which was in the discussion for many years, because I believe it opens the opportunity for the rapid conclusion on this very important issue. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Vice President Šefčovič, for having answered and reacted to our colleagues' questions and comments. And now the floor goes for the Council to Minister Jessica Roswald, please. Thank you, President, honourable members, Vice President. I thank you for this debate and for your valuable remarks and contributions. 1.5 years ago, very few would have predicted where we would be today. The agenda of the European Council is a reflection of the new geopolitical and economic realities that Europe is facing. I am very grateful for that the European unity on the Ukraine policy, which once again has been clearly manifested in this debate here today. As Europeans, supporting the Ukrainians in their efforts is our biggest task and responsibility. As for the economic agenda, as many of you have underlined, we must boost Europe's long-term competitiveness and increase our productivity. To this end, the European single market is a key asset. Let me also say, on the very important topic of migration, we are heading towards peak season for arrivals along the Mediterranean routes. This will, however, put pressure on member states, and in the first 5 months this year, 2023, almost 65,000 irregular arrivals were recorded, 2.5 times more than the same period last year. This underlines the importance of the measures that the Commission and the Member States are taking, which Vice President mentioned. As several of you also have said, the recent agreement in the Council is indeed historic. This also underlines the importance of moving forward with the Pact. And the Council will work hard to continue to make progress the coming week. And it's clear from this debate also that we share the same sense of urgency. And I thank the Parliament for your commitment. Given the importance of the topics on the agenda, there is no doubt that the European Council will be decisive in many respects. The preparatory work will now continue in the Council, and I will share a discussion on the draft conclusions of the General Council on June 27th. And as usual, President of the European Council will report back to the Parliament after the European Council. And just to Mr. De Vesa, who raised a question to me directly, I will say that next week, I just want to inform that next week we are having an informal meeting in the General Affairs Council in Stockholm, and we are having a discussion on policy orientation in view of the future enlargement. And I share that it's very important that we are ready for the future. With that, I would say thank you for your attention. Thank you very much, Minister, also for reacting to our colleagues' comments. This debate is now closed, and we are coming to the next item on the agenda, which is Council and Commission statements, the electoral law, the investigative committee, and the rule of law in Poland. And I should like to inform members that there will be only one round of political group speakers, and therefore there is no catch-the-eye procedure and no blue cards will be accepted.
And we start the debate again with Minister Jessica Roswell, please. Thank you, President, honourable members, Commissioner. In a democracy, free and fair elections are a cornerstone and must be safeguarded. But the preconditions for democracy does not end there. A democratic society demands free speech, fair conditions for political parties, active civil society, independent judiciaries, and much more. In short, there is no democracy without fundamental rights and the rule of law. They are elements of a functioning democracy as well as the foundation of the European project. That is why fundamental rights and the rule of law is one of the Swedish presidency's priorities. I am therefore grateful to be able and have been invited to contribute to this debate. We all know that the EU and the Member States have a shared responsibility to uphold these values. Therefore, the EU institutions must act in accordance with this responsibility. And today's debate on the recent legislation introduced in Poland on the State Committee for the Examination of Russian Influence puts this issue on the agenda. To have this debate is in line with this responsibility. Russia's war in Ukraine has clearly shown that we must stand up for democratic principles as a clear alternative to authoritarian states that violate international law and human rights. That is one of the reasons that we are taking this so seriously. At this point in time, it is a natural reaction to review Russian influence. It is a legitimate objective, but it must be done in accordance with the principle of the rule of law. It is for the Commission to regularly monitor the rule of law situation in the Member States, carrying out its analysis and signal any new developments that is, in this view, deserves the attention of the Council. We also have taken note that the infringement procedures are launched by the Commission, and this is the Commission's role as guardian of the treaties. I am convinced that the Commission will elaborate on this in their work to monitor the rule of law situation in the Member States, including the Article 7 procedure. Finally, I just want to inform, as had already been informed in the Parliament during the last hearing of Poland in the General Affairs Council in May, it was clear that the process under Article 7 will remain on the Council's agenda. And the Presidency remains ready to engage with the European Parliament on rule of law issues, as it is the case with today's debate. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et nous passons au commissaire Didier Reynders. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Dear Minister, honourable members, thank you for this debate on electoral law and the rule of law situation in Poland. And allow me to start with the new law on the State Committee for the examination of Russian interference in the internal security of Poland in the period 2007 till 2022. As I mentioned 2 weeks ago in plenary, this is a development that the Commission is following with great concern. On the 26th of May, this law was adopted by the Polish Parliament and has then been signed by the President of the Republic and entered into force. The new law creates a special committee to investigate Russian influence on, amongst others, senior public officials in the period 2007 till 2022, to the detriment of the public interest. It grants significant powers to this administrative body, in particular to start investigations, to organise public hearings, to qualify certain persons as having taken decisions under Russian influence, and to take so-called remedial measures against those persons. This could be used to unduly interfere with the democratic process. Following a thorough assessment, the Commission decided on the 8th of June to open an infringement procedure against Poland. Among others, the Commission considers that the new law violates the principle of democracy as well as the principles of legality and non-retroactivity of sanctions. Poland has been given 21 calendar days to reply to the letter of formal notice,
And since our last debate last Monday in Libe, I have continued to exchange with the Polish government, with the Minister of European Affairs, and I want to inform you that I have received different comments about the fact that now there is a series of amendments tabled to the Polish Parliament to change such a law, and with an important decision to not select members of the Commission until the new law, so the new amendment, will enter into force. But of course, we have sent a letter of formal notice to Poland, and we will wait a formal answer before to consider the next step. But with our reaction, we have seen already some moves in Poland about the legislation. We will see, of course, the results of those moves in the near future. En ce qui concerne la loi électorale polonaise, la Commission suit la situation de près également. Le 31 mars, des modifications de cette loi sont entrées en vigueur. Les nouvelles dispositions visent notamment à introduire un registre central des électeurs, à assurer le transport de certains électeurs le jour des élections, à permettre de filmer les opérations de vote ou à renforcer les règles sur le dépouillement des votes. L'organisation d'élections libres et équitables est la responsabilité des États membres, dans le respect des normes internationales. La Commission soutient l'échange de bonnes pratiques en matière électorale entre États membres dans le cadre du réseau de coopération européenne en matière d'élections. La Commission prend également acte de l'initiative de plusieurs groupes parlementaires de demander à l'OSCE d'effectuer une mission d'observation lors des prochaines élections en Pologne. Je rappelle que la Commission de Venise considère que l'observation des élections joue un rôle important et permet de constater si le processus électoral s'est déroulé dans les règles. Je crois que c'est un des points particulièrement à vérifier lorsque la mission d'observation se met en route. Et la Commission de Venise souligne aussi qu'il est préférable que l'observation soit ouverte le plus largement possible, à la fois sur le plan national et sur le plan international. Nous serons donc très attentifs à l'évolution de la situation en la matière. More broadly, when it comes to the situation of the rule of law in Poland, I had the occasion to update ministers on the 30th of May in the General Affairs Council in the framework of the Article 7 hearing on Poland. The day after, I presented the position of the Commission on this issue in this Parliament. Allow me to recall that at that occasion, I concluded that overall, despite a number of important positive changes, serious concerns remain. In addition, let me note that on the 5th of June, the Court of Justice, in its Grand Chamber formation, delivered a final ruling in one of the infringement cases launched by the Commission concerning Poland. The Court of Justice held that all the provisions contested by the Commission of the law on the judiciary, adopted in December 2019, infringe EU law, in particular the principles of judicial independence and effective judicial protection. You may recall that prior to the Court of Justice judgment, Poland has failed to fully comply with the interim measures set out in this case in an order of the Court of July 2021. For this reason, Poland was ordered by the Court, upon request of the Commission, to pay penalty payments of €1 million a day. On the 21st of April, the Vice President of the Court lowered this amount to €500,000 per day, in view of notable progress in the implementation of the Court's order. This order came to an end with the final judgment of the Court. As Poland has not paid these penalty payments, the Commission has organised an offsetting concerning European funds due to this member state. It is now for Poland to take the necessary measures to fully implement the final judgment of the Court. The Commission will carefully monitor the implementation of this judgment, and the Commission recalls that compliance with rulings of the Court of Justice and with the primacy of EU law are cornerstones of our shared commitment to the rule of law. As the Court of Justice underlined
in his judgment of the 5th of June, the value of the rule of law is an integral part of the very identity of the European Union as a common legal order, and it is given concrete expression in principles containing legally binding obligations for the Member States. Let me reiterate that the rulings of the Court of Justice are binding and must be implemented. The Commission, therefore, expects that the Polish authorities will swiftly and fully implement the judgment in question, as required under EU law. As regards the situation on the ground, I will limit myself to summarising what I set out in my intervention in this Parliament 2 weeks ago. So far, the Polish authorities have taken no steps to address the serious concerns in relation to the independence of the National Council for the Judiciary. As regards the Supreme Court, there are serious doubts whether a number of its judges appointed in 2018 and 2019, including its first president, comply with the requirements of independence stemming from Article 19 of the Treaty on the European Union. Finally, as regards the Constitutional Tribunal, serious concerns persist as the Polish authorities have not taken any action to address the concerns of the Commission. And in February, the Commission decided to refer Poland to the Court of Justice for violations of EU law by the Constitutional Tribunal and its two rulings issued in 2021 that challenge, among others, the primacy of EU law. Of course, we will continue to follow the different procedures. We will continue to use all the different tools at our disposal to be sure that it will be possible to restore a real independence of the judiciary in Poland and to protect democracy, like we have started to organise the procedure about the new law in organising the State Committee. So I thank you for this debate, and I'm looking forward to your intervention. But first of all, I want to thank you for your attention. Thank you. Thank you very much, Commissioner Reinders. And now the floor goes for 2 minutes to Mr. Jeroen Lenaers, please. Thank you very much, Mr. President. Last Sunday, over 500,000 people took to the streets in Warsaw in the biggest political gathering since communism. They were waving Polish and European flags because they passionately love Poland, they are committed to its European future, and they look at the European Union for help to stop the current ruling party completely destroying what's left of democracy and rule of law in Poland and jeopardising Poland's place in the European Union along the way. Because that is what's happening here. We see a regime in Poland that is so afraid of the opposition, so afraid of elections, so afraid of checks and balances, that they need to resort to more and more extreme measures in an attempt to cling on to power at all costs. These are classic autocratic tactics. We have seen and discussed many of those here in the past, but the latest and most extreme example is the so-called Lex Tusk, clearly designed to remove the opposition from the playing field altogether. It's the culmination of 8 years of authoritarian system developed in Poland for those 8 years. And it may officially be called a committee on Russian influence, but it should be called a committee on Russian inspiration, because trying to make your political opponents disappear, that is exactly what Putin does in Russia. And if we want to prevent European Navalny's in the future, we need to act now. And I thank the Commission, Commissioner Reinders, for acting swiftly and determinedly, because we must stand shoulder to shoulder to those in Poland that are fighting for democracy and rule of law, often at great personal expense. And we fully support the infringement procedure that the Commission initiated, and we welcome the sense of urgency with which you have done so, because we cannot overstate the urgency of this issue. Whatever smokescreen is being put up in Warsaw, the law is signed and enforced, and if we don't act strong enough, if we don't act quick enough, the damage will be done and it will be too late for repairs. We must do everything in our power to prevent that from happening, and we call on the Commission, therefore, to also strongly consider to take interim measures in parallel to the infringement procedures, because there is simply no time to lose. Thank you. Thank you very much, Mr. Lenaers.
And the next speaker is Mr. Marek Belka, please. Praworządność, a właściwie jej brak w Polsce to temat rzeka. Miałem nadzieję, że już podczas tej kadencji parlamentu nie będziemy musieli do tego tematu wracać. No ale polska władza dostarcza materiałów coraz to bardziej absurdalnych. Komisja badająca rosyjskie wpływy w latach 2007-2022. To okrutny żart z Polaków, bo powołuje ją partia, która tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie organizuje w Warszawie zlot europejskich popleczników Putina i która do dzisiaj nie wytłumaczyła rozlicznych rosyjskich powiązań swojego ministra obrony narodowej. Komisja ta łamie konstytucję w kilkunastu punktach. Rodem z czasu stalinizmu. Sąd kapturowy, który właściwie odbiera możliwości obrony tak zwanym podsądnym i zapewnia, uwaga, bezkarność członkom tej komisji, tak jakby oni mieli z góry się czegokolwiek obawiać. Jaki jest cel? Oczywiście zwiększenie marniejących w oczach szans wyborczych PiS-u. Opinię na jej temat wydało już polskie społeczeństwo. W zeszłą niedzielę odbył się w Warszawie największy chyba w ostatnich dekadach zlot polityczny w obronie demokracji. Słyszeliśmy, co na ten temat mówi Komisja Europejska. Można wspomnieć o tym, co mówi Departament Stanu USA, ale najgłośniejsza jest cisza ze strony Kremla. Oni się cieszą, bo ta komisja trywializuje poważny w istocie problem rosyjskich ingerencji w procesy demokratyczne w krajach Zachodu. Brexit, wybory w Stanach Zjednoczonych. A poza tym daje możliwość rosyjskim trollom do wpuszczania w przestrzeń publiczną dowolnych materiałów. Jeden troll już się uaktywnił, i to w Warszawie, i nawołuje do likwidacji Komisji Europejskiej. To skala absurdu. Powołanie tej komisji jest niebezpiecznym precedensem. To zaraźliwa gangrena, której trzeba się jak najmocniej przeciwstawić. Dziękuję. Thank you very much, Mr. Belka. And the next speaker is Madam Rosa Thun. Please, the floor is yours. W październiku będziemy mieć w Polsce wybory parlamentarne i bardzo wszyscy chcemy, żeby były uczciwe, ale będzie trudno, bo mamy ordynację wyborczą skrojoną pod partię rządzącą. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej są z nominacji partii rządzącej. Mamy komisję specjalną w Sejmie w pełni polityczną, która może usuwać z funkcji publicznych i z list wyborczych każdego, kto się jej nie podoba. Mamy nierówny dostęp do mediów, które nazywają się publiczne, ale już dawno rząd Kaczyńskiego przemienił je w swoją tubę propagandową, a paliwowa spółka Skarbu Państwa Orlen wykupiła większość gazet regionalnych i lokalnych i również w nich uprawia prorządową propagandę. Mamy doświadczenia z poprzednich wyborów, podczas których wykorzystywany był system inwigilacyjny Pegasus w celu skompromitowania członków opozycji zaangażowanych w kampanię wyborczą. Wolność, równość i demokracja, proszę Państwa, to jest nasza wspólna sprawa. I tak, panie komisarzu, w Polsce podczas tych najbliższych wyborów powinna działać misja obserwacyjna, pełna misja obserwacyjna OBWE. Wszyscy musimy pilnie obserwować, czy te wybory są wolne, uczciwe i równe. Powinien powstać europejski Tech Lab, tak jak to rekomendowaliśmy we wnioskach z komisji Pegasus, aby każdy zaangażowany w kampanię wyborczą mógł sprawdzić swój telefon i inne urządzenie, czy nie jest obiektem nielegalnej inwigilacji przez rząd. Ja dziękuję, panie komisarzu, za wszystko, co pan robi. Dziękuję wam wszystkim, koleżanki i koledzy, za waszą solidarność, bo wolne i uczciwe wybory w krajach członkowskich to jest warunek funkcjonowania Unii Europejskiej. Dziękuję. Thank you very much. Und nächste Rednerin ist Frau Terry Reinke, bitte. Dear colleagues, Dorota was 33 years old. She died 3 weeks ago of a septic shock after being denied
abortion care in a Polish hospital. She's not the first woman who has died since the introduction of the brutal anti-abortion legislation. Tragic stories, you could say, but what does this have to do with the debate on rule of law in Poland? Actually, it has to do a lot with rule of law, because what we are experiencing right now is just another step to tighten the grip of authoritarian rule in Poland. After the politicization of the judiciary, the takeover of public media, attacking minorities, restriction of fundamental rights, including access to life-saving abortion care, now the next attacks on rule of law and democratic standards are underway in Poland. By meddling with the electoral law and trying to intimidate the democratic opposition with an investigative committee that can even prevent candidates from taking up office. Colleagues, when we look around the world right now, we witness a more and more autocratic backlash against democracy, against freedom, and against a rules-based world order. Let us make sure that the European Union, with united effort, stands up to this. And with 500,000 people in the streets of Warsaw last Sunday, I'm confident that Polish citizens are at our side in this struggle. Not only in Poland, but across the European Union. Let us, as all democratic parties, work together to prevent an authoritarian shift. This is not about left or right. This is about protecting our democracy together. So let us stand up for rule of law and democracy in Poland and all over the European Union together. Thank you very much. Thank you very much.